Hello students, in this video I'll explain all the 4 lessons in the 6th semester. Okay, so you have 4 lessons here and you have to write 4 essays. Okay, so we don't know if they'll ask unit wise or if they'll give all the essays and ask you to write any 4 from that we can't say as of now. Okay, we didn't get any instruction, so most probably they will give you internal choice in the sense from one unit you have to write one essay, from the second unit you have to write another essay, from third unit again another essay. Okay, and curriculum vitae. Okay, so it's better that you learn essays from all these 4 lessons. Curriculum vitae you can write on your own. I have prepared another video, grammar part 2, in which I have also included curriculum vitae. Okay, so let's move on to the first poem, that's television. So I'll be explaining from the examination point of view. Television is a very interesting poem written by famous British writer Roald Dahl. You might have heard his name. Roald Dahl is a very popular British novelist, short story writer, poet, screenwriter, and wartime fighter pilot of Norwegian descent. His books have sold more than 250 million copies worldwide. Even now, kids are very fond of his books. That's why it's widely sold out. The poem talks about the addiction for television. The poet starts the poem with the age-old saying by elders to keep the children away from the television set. So how does he start the poem? Poem starting లోనే పోయిట్ ఏం చెప్తున్నారు, పిల్లల్ని అసలే టీవీ దగ్గరకు తీసుకురాకూడదు. ఒక్కసారి తీసుకొస్తే ఇంకేంటి, వాళ్ళు అక్కడే అంటిపోతారు. వాళ్ళు ఇంకా దే విల్ నాట్ స్టాండ్, దే విల్ నాట్ రన్, దే విల్ నాట్ ప్లే, nothing will happen. Okay, they will just get glued to the television sets. The poet suggests that it is always better to never install the television sets in the house. If there would be no television sets, the children would not have it to waste all their precious time in front of the TV. So better not to install television set in our home. Television asale ledu ante inka pillalku choice ఉండదు కదా. సో అది బెటర్, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఇదంతా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ బ్రెయిన్ని పాడు చేస్తారు అనేది తెలుసు. లిమిటెడ్ వాచింగ్ అంటే, లిమిటెడ్ స్క్రీన్ టైం అంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే, కానీ లిమిట్ చేయడానికి మనం పెద్దవాళ్ళకే ఇంత ఇబ్బంది ఉంటే మన చిన్న పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారు, వాళ్ళు అక్కడే ఒక్క ప్లేస్లోనే కూర్చొని టెలివిజన్ చూస్తూనే ఉంటారు. టెలివిజన్ అయినా ఇప్పుడు మొబైల్ అయినా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అయినా. Next, the poet says that the children are so obsessive of watching the television. They do not even care about their race. వాళ్ళకి అసలే అవేర్నెస్సే లేదు, ఇంకా కళ్ళు పోతుంది అని చెప్పినా వాళ్ళు పట్టించుకుంటారా, అసలే ఏమీ లేదు. Their eyeballs will come out, but still they would not be tired of watching the TV. ఒక ఛానల్ నుంచి ఒక ఛానల్కి ఇంకొక ఛానల్కి, యూట్యూబ్ అన్నీ కనెక్టెడ్ టు టీవీ కదా. సో దే విల్ సిట్ at one place and they will watch whatever they want, non-stop screen time. The poet refers to his own experience when he went to someone's house and was surprised to see so many children staring at the TV. It looks as if they were hypnotized by the scenes in the TV. So hypnotize చేస్తే ఒకరు ఎలా ఉంటుంది, అడిగితే ఏమైనా చెప్తారు కదా. సో అలాంటి ఒక హిప్నోటైజ్డ్ మైండ్ సెట్లో ఎవరున్నారు, చాలామంది పిల్లలు కూర్చొని టెలివిజన్ చూస్తున్నారు. సో మీరు ఆ టైంలో పోయి ఫుడ్ ఇస్తే ఏంటి, ఏం తింటున్నారు అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు అన్నీ తినేస్తారు, అయిపోతే అయిపోయిందా అనేది అడుగుతారు. బికాస్ దే డోంట్ రియలైజ్ వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ అండ్ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ ఈటన్. The poet talks about the disadvantages of TV. Children get glued to it, akkade stick అయిపోతుంది. Children become immobile,
Their brains also stop working. Children, in a way, are lost in their own aloof world and do not care about anything else. సో ఈ టీవీ ముందు కూర్చుంటే బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది అసలే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా అది పాడు చేస్తుంది. వాళ్ళ క్రియేటివిటీ, ఇమాజినేషన్, క్రిటికల్ థింకింగ్ ఏది పనిచేయదు. దాంట్లో ఏమొస్తుంది అదంతా చూసుకొని ఇట్లా కూర్చుంటుంది. An unusual silence comes in relationship and personal touches lost. The poet is shaking the consciousness of the parents in the next part of the poem. The imagination and creativity of children are also jammed and the innovative thinking is also dead. So వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మంచి మంచి క్వాలిటీస్ అన్నీ ఏం చేస్తున్నారు, అన్నీ మనమే చంపేస్తున్నాం. The childhood fantasies, fairyland and other lovely creative capabilities of the children get killed. సో వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ మనం గ్రో చేయాలా, వాళ్ళ థింకింగ్ కెపాసిటీ మనం డెవలప్ చేయాలా. కానీ అదేం చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాను, టీవీ ముందులో కూర్చోబెడుతున్నారు. వాళ్ళు ఫుల్ టైం అది చూసుకొని వండర్ అయిపోతున్నారు, హిప్నోటైజ్ అయిపోతున్నారు. బయట ఏం జరుగుతుంది, ఏం న్యూస్ అవుతుంది, నథింగ్ దే అండర్స్టాండ్. The poet then focuses on the dilemma suffered by the parents. The parents understand that the television are of course not good for the development and growth of their children. So పెద్దవాళ్ళకి ఇది తెలుసు అక్కడ కూర్చోవడం మంచిది కాదు అని. కానీ ఫుల్ టైం వాళ్ళని మనం ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలా, అక్కడ కూర్చోబెడితే పని చేసుకోవచ్చు కదా అని చాలామంది కూర్చోబెడతాం. But they do not find any other means to entertain their children. The poet directs the parents to cultivate a reading habit in children. సో పిల్లలకి ఏం కల్టివేట్ చేయాలా, మనము రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది కల్టివేట్ చేయాలి. డైయింగ్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది. సో మనం అట్లా రీడింగ్ హ్యాబిట్ కల్టివేట్ చేయకుండా ఉండకూడదు. వాళ్ళు రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళు చాలా ఇమాజిన్ చేస్తారు. బ్రెయిన్కి అది మంచి ఎక్సర్సైజ్. దియర్ క్రియేటివిటీ, ఇమాజినేషన్, థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, ఆల్ దీ స్కిల్స్ విల్ డెవలప్. అందుకే రీడింగ్ అనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలా చిన్నపిల్లలు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ టు రీడ్ అండ్ లెర్న్. ఇన్ ద పాస్ట్ దేర్ యూస్ టు బి బుక్స్ ఎవ్రీవేర్. ఒకప్పుడు టీవీ లేకున్నప్పుడు ఏంటి, అందరూ బుక్స్ చదువుకుంటుంటే. సో నోవెల్స్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యేది, మ్యాగజైన్స్ కోసం వెయిట్ చేసి కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు సీరియల్స్ ఎలా చూస్తున్నారు, అప్పుడు మ్యాగజైన్ ఆర్టికల్స్ కూడా అలా చదివేవాళ్ళు కదా. దాంట్లో వచ్చే నోవెల్స్ ఒక ఎపిసోడ్ అయిపోతే ఇంకొక ఎపిసోడ్కి ఎలా వెయిట్ చేస్తారో అట్లనే ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాగజైన్ వచ్చే వరకు అంతా మైండ్లో పెట్టుకొని ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు ఆ టైంలో ఇట్లా అవుతుందా లేదంటే అట్లా జరుగుతుందా, ఇదంతా వాళ్ళ థాట్లో జరుగుతుంది కదా. సో థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, అన్నీ ఇన్స్టెంట్ కదా. We get everything in the front, so we don't have any scope for thinking, any scope for imagination. అందుకే replacing television with books shelf is essential అనేది రైటర్ చెప్తున్నారు. బట్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ నాట్ బీ అఫ్రైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ రెవల్యూషనరీ యాక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో మనం ఇట్లా టీవీ తీసేస్తే ఏం చేస్తారు, పిల్లలు వచ్చి కొడతారు కదా. వాళ్ళు ఊరికే ఉంటారా, ఇన్ని డేస్ ఇది చూసుకొని అలవాటు అయింది కదా, ఇప్పుడు అది ఆఫ్ చేసి పడేస్తే దే విల్ నాట్ లిసన్ టు అస్. కానీ ఒక్క రోజు కొడతారు, సెకండ్ డే దే విల్ హిట్ అస్, థర్డ్ డే అగైన్ దే విల్ ఫైండ్ ఫర్ సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, సమ్ అదర్ interesting activity, and they will come to reading. They will come to grab books and they will start reading. Children will certainly realize that their parents have done a remarkable job by throwing away the television. Okay, so now we'll quickly move on to the next lesson, the fringe benefits of failure. What are the marginal benefits of failure? In 2008, J.K. Rowling, you might have heard her name. She has written Harry Potter. So she gave a speech to the graduating class of Harvard University, and that speech is given as an essay for us. In this speech, J.K. Rowling tries to convey the message that failure can be beneficial for an individual. ఆమె ఏం చెప్తుంది, ఫెయిల్ అయితేనే కొన్ని థింగ్స్ మనం నేర్చుకోగలుగుతాము. అన్నిట్లో సక్సెస్ అయితే we'll not be able to learn lot many things. People should not be afraid to use their imagination and move forward in life even if they fail at one point in life. So failure అనేది గురించి మనకు భయం ఉండకూడదు. ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే మనం చాలా నేర్చుకుంటాం.
ఓకే. సో ఫెయిలియర్లో కూడా ఏముంది, పాజిటివిటీ అనేది ఉంది, అది మనం రియలైజ్ కావాలి. రౌలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ బై యూజింగ్ హర్ ఓన్ పర్సనల్ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ పావర్టీ విత్ హర్ డాటర్. సో ఆమె లైఫ్లో ఆమెకు చాలా డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చింది. సో ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ అనేది బిగ్ ఫెయిలియర్ అయింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. సో అప్పుడు ఆమె పావర్టీలో ఉంటే ఆమెతో పాటు ఆమె చిన్న డాటర్ కూడా ఉంటే, సో she didn't have any scope of ending her life there. She had to move on because she has a little daughter to look forward to. She describes what failure taught her. She has the realization that if she had succeeded in life then she would never have found the determination in the arena she truly belonged to. So అప్పుడు నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది, అప్పుడు సక్సెస్ అయితే ఏమవుతుంది, షీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. కానీ ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఆమెకి ఏమొచ్చింది, రియలైజేషన్ అనేది వచ్చింది, ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలా అనేది ఆమెనే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నారు. ఆమెకు ఆ డిటర్మినేషన్ అనేది, ఆ పవర్ అనేది అర్థమైంది. మనం ఫెయిల్ అయిన వరకు మన లోపల ఎంత పవర్ ఉంది అనేది మనం రియలైజ్ చేయము. ఓకే, సో అంత డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో వస్తే మాత్రమే మనకేమేం కేపబిలిటీస్ ఉంది అనేది మనమే రియలైజ్ చేస్తాం. షీ వాజ్ సెట్ ఫ్రీ బికాస్ హర్ గ్రేటెస్ట్ ఫియర్ హ్యాడ్ నౌ రియలైజ్. సో ఆమె మొత్తం ఫెయిలియర్ అయిపోయింది, ఇంకేముంది భయపడడానికి ఏం లేదు కదా. ఫెయిల్ అయిపోతుందేమో అనేది మనకు భయం ఉంటుంది. ఒకసారి ఫెయిల్ అయిపోతే ఇంకా ఫెయిలియర్ కూడా అయిపోయింది కదా, ఇంకేముంది. సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ లైఫ్, అక్కడ ఆపకూడదు. వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ లైఫ్. షీ హ్యాడ్ ఎ డాటర్ టు లివ్ ఫార్, సో షీ కెనాట్ సకమ్ టు ఫెయిలియర్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. టు లుక్ ఫార్వర్డ్ షీ హ్యాడ్ అన్ ఓల్డ్ టైప్ రైటర్ అండ్ అ బిగ్ ఐడియా. అప్పుడు అక్కడ కూర్చొని టైప్ రైటర్ దగ్గర ఏం టైప్ చేశారు, హ్యారీ పోటర్ది వండర్ఫుల్ అయినటువంటి స్టోరీస్ ఆమె టైప్ చేశారు. దట్ ఈస్ హౌ షీ రీబిల్డ్ హర్ లైఫ్. Rowling states that some failure in life is inevitable. She says it is impossible to live without failure. It's something unless you live so cautiously. కానీ ఏదైనా రిస్క్ తీసుకుంటే, లేదంటే ఏమైనా కొత్తగా ట్రై చేస్తే తప్పకుండా ఫెయిలియర్ అనేది ఉంటుంది. మీరు చిన్న పిల్లలు ఎట్లా నడుచుకోవడానికి నేర్చుకుంటారు, దే విల్ స్టాండ్ అప్, దే విల్ వాక్ 1 or 2 steps, they will fall down, again they will start walking, again they will start walking. సో అట్లా కంటిన్యూస్గా చేస్తే ఏమవుతుంది, దే విల్ బీ ఏబుల్ టు వాక్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో మన లైఫ్లో ఉన్న మిస్టేక్స్, మన లైఫ్లో ఉన్న ఫెయిలియర్స్ కూడా అట్లానే. ఒక ఫెయిలియర్ వస్తే అమ్మో అయిపోయింది, ఇంకా నాకేమీ రాదు, సక్సెస్ ఉండదు అనేది అనుకోకూడదు. వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఫెయిలియర్ టాట్ హర్ మెనీ థింగ్స్ which she could not have learned otherwise. Failure gave her inner security. సో నాకి ఎవరు లేదు, నాకు నేనే ఉన్నాను అనే ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది. నేనే నా కోసం వర్క్ చేయాలి, ఇంకెవరు నా కోసం వర్క్ చేయరు అన్నటువంటి ఒక ఇన్నర్ సెక్యూరిటీ అనేది వచ్చింది. షీ డిస్కవర్డ్ దట్ షీ హ్యాడ్ అ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ అండ్ మోర్ డిసిప్లిన్ దెన్ షీ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. She also realized that she had friends whose value was truly above the price of rubies. సో అంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనేది ఆమె రియలైజ్ చేసుకుంది. పర్సనల్ హ్యాపీనెస్ లైజ్ ఇన్ నోయింగ్ దట్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఎ చెక్ లిస్ట్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. లైఫ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ బియాండ్ ఎనీ వన్స్ కంట్రోల్. సో అన్నీ మనం చేయగలుగుతాము అనే ఆ థాట్ ఉండకూడదు. దేర్ ఆర్ సంథింగ్ which are beyond our capabilities, beyond our control. The writer came to an understanding that it is important to touch other people's lives. For these experiences, people learn that they should identify not only with the powerful but also with the powerless. We should associate ourselves with everyone, not only the powerful but also with the powerless. Then only our life becomes meaningful. వాళ్ళకి ఏం కావాలో కొంచెం హెల్ప్ చేయాలా మనం, because they are powerless people. We have to stand by them. We gain maturity when we learn to imagine ourselves in the lives of those who do not have advantages that we have. మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని మనం తప్పకుండా హెల్ప్ చేయాలా. Thousands and millions of people who celebrate our existence are the people whom we helped change in life. సో మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా మన
లైఫ్ అనేది ఎవరిలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ మెమరీలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. జేకే రౌలింగ్ ఎండ్స్ బై సేయింగ్ దట్ వన్ డస్ నాట్ వాంట్ మ్యాజిక్ టు చేంజ్ ద వరల్డ్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us carries that magic within us only, that power to change the world within us only. We have to realize that, we have to imagine better, and then we have to reconstruct our lives in a better way. Next one is Accomplishments, poem written by Elizabeth Mertz. She is a linguistic and legal anthropologist. She is also a law professor. Her poem Accomplishment was first published in Radcliffe Quarterly in the year 1975. ఈ పోయంలో దేని గురించి చెప్తున్నారు, జెండర్ రోల్స్ గురించి చెప్తున్నారు. జెండర్ రోల్స్ అంటే ఏంటి, మన సొసైటీలో దెర్ ఆర్ అన్రిటన్ రూల్స్ విచ్ సే దాట్ మెన్ షుడ్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్, విమెన్ షుడ్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఇది ఎక్కడ రాసుకొని పెట్టలేదు, కానీ ఏంటి ఇదంతా ఇన్విజిబుల్ అయినటువంటి రూల్స్. సో ఆడవాళ్ళు అయితే ఇంటి పని చేసుకోవాలా, కిచెన్లో పని చేయాలా, ఊడ్చేయాలా, తూడ్చేయాలా, ఇంకా మగవాళ్ళు అయితే ఏంటి బయటకు వెళ్ళి పని చేయాలా. సో అది ఇట్లనే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండాలా. అట్లా అయితే మన సొసైటీ ఎక్కడ బాగుపడుతుంది, ఇట్ విల్ నెవర్ attain progress. So these constructs, these gender roles should be shattered. Okay, so that is the intention behind putting all these gender sensitization topics in your textbooks. The poem describes how men and women seem to operate in two distinct spheres. Women are naturally expected to take care of domestic sphere, and men are as naturally expected to participate in the public sphere. While men's contribution to society is celebrated, women are invisible at home, and their work goes unacknowledged and of course unpaid. సో ఇంట్లో ఎన్ని పని చేసినా మీరు ఏం చేస్తారు అన్నట్టు మాట్లాడతారు కదా. సో అట్లా ఉండకూడదు. సో ఇంటి పని అయినా బయట పని అయినా దే షుడ్ బి an equal share of work. It should be divided equally among all the genders. The poet takes the name of various iconic men and wonders if they had to look after their kids while they were engaged in their creative, philosophical and scientific work. So ఈ పోయంలో ఒక్కొక్క లైన్లో ఏంటి, ఒక్కొక్క పెద్ద మెయిల్ ఐకానిక్ పీపుల్ని తీసుకొచ్చి ఏం చెప్తారు, ఆయన ఈ పెద్ద లిటరేచర్ పీస్ రాసినప్పుడు ఆయన దగ్గర పిల్లలు ఉన్నాయా, ఆయనకు చూసుకోవడానికి పిల్లలు ఉన్నారా, ఆయనకు తయారు చేయడానికి డిన్నర్ ఉంటుందా, అట్లా విమెన్ చేసేటువంటి పని వీళ్ళతో అటాచ్ చేసి చెప్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఎలా ఫేమస్ అయ్యారు, వాళ్ళకి ఇలాంటిది ఏమీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దేంట్లో వచ్చింది, వాళ్ళు చేసే ఒక్క పనిలో అదైనటువంటి క్రియేటివ్ టాస్క్లో వచ్చింది కాబట్టి దే బికేమ్ ఫేమస్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ అనేది ఈ ఆథర్ చాలా సర్కాస్టికలీ రిమార్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్న సైంటిస్ట్ని లేదంటే డాక్టర్స్ని రైటర్స్ని అన్నీ చూస్తే ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారు, మెన్నే డామినేట్ చేస్తున్నారు. Women writers are very few when we look at the olden ages. When we look at the scientist, olden scientist, వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది మెన్నే ఉన్నారు. ఎందుకు, విమెన్కి ఇంటెలిజెన్స్ లేకపోవడం వలన. అట్లా ఏం కాదు, వాళ్ళ అటెన్షన్ మొత్తం ఎక్కడ పోయింది, డొమెస్టిక్ స్ఫియర్లో పోయింది. కాబట్టి వాళ్ళ క్రియేటివిటీ లేదంటే వాళ్ళ లిటరరీ స్కిల్స్ చూపించడానికి అప్పుడు కాలేదు. So in the first stanza she takes the name of the Greek philosopher and polymath Aristotle and the famous English poet John Milton. So వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి పీపుల్. Okay, so the poet raises a valid question that did they have toddlers requesting for dinner time. So వాళ్ళు ఇంత పెద్ద పెద్ద వర్క్స్ రాసేటప్పుడు, ఫిలాసాఫికల్ అయినటువంటి వర్క్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడానికి వాళ్ళ చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయా, వాళ్ళకి డిన్నర్కి ఏమైనా ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉంటుందా. సో అలాంటి వర్క్స్ ఏమీ వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి వాళ్ళేంటి మంచిగా ఒక దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళ వర్క్లో మొత్తం ఇమర్జ్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళ రైటింగ్ టాస్క్లో రైటింగ్ ప్రాసెస్లో ఇమర్జ్ అయి ఉన్నారు. హ్యాడ్ దే బీన్ మ్యారీడ్ విమెన్ దే వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ క్వాలిటీ టైమ్ ఫర్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ creative task. They would have been struggling with familial responsibilities.
The Italian poet and philosopher Dante wrote Divine Comedy. His depictions of hell and heaven provided inspiration to Western art and literature. But when he contemplated about hell, he had peace of mind to concentrate on his work. Similarly, Shakespeare wrote many sonnets. All these are male writers, very famous male writers. But when they were involved in their creative work, they didn't have their juniors to interrupt their work. వాళ్ళ tantrums, వాళ్ళ naughtiness వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. పెద్ద పెద్ద మేల్ రైటర్స్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. కానీ ఇమాజిన్ ఇఫ్ డాంటే వాజ్ ఉమెన్, ఇఫ్ షేక్స్పియర్ వాజ్ అ మ్యారీడ్ ఉమెన్ విత్ 2 or 3 kids, then would he be able to spend so much time on literary pieces? It would have been a difficult task indeed. The situation of Greek philosophers Socrates and Plato are no different. The poet remarks that when Socrates taught youth and Plato wrote Phaedo, they did not have to clean their mess with the children made with their Play-Doh. Okay. The poet wonders if the British statesman, economist, and philosopher Edmund Burke to work on his kids' ablutions, then they would have had the time and strength to speak on revolution. So Edmund Burke revolutions గురించి చాలా మాట్లాడారు. సో ఆయనకు కిడ్స్ది టాంట్రమ్స్ ఉంటే, నాటినెస్ ఉంటే, ఏంటి ఇంత టైం ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఎనర్జీ అంత రెవల్యూషన్ కోసం స్పెండ్ చేయడానికి ఉండకపోవచ్చు. కానీ దే డెంట్ హ్యావ్ కిడ్స్ టు డిస్టర్బ్ దెమ్. కిడ్స్ వేర్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ their mothers. Okay, when Newton was busy with the lab, he would have compared the whiteness of his laundry with fab. So all these are sarcastic remarks. The poet raises the question, was laundry piled up 4 feet high when the detective Sherlock Holmes and the American Supreme Court Justice Brandeis gave their wise opinion? So వాళ్ళ wisdom, wise opinions ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటి పని ఉండేనా, వాళ్ళకి ఇంత డ్రెస్సెస్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవడానికి ఉంటేనా, వాళ్ళకి అసలే లేదు. Okay, so that is why they were able to concentrate on their professional life, on their creative life. When we notice the list of ancient writers, scientists, famous personalities in the past, we find majority of them were men. Women were probably stuck in their gender roles and had to cross many hurdles to come up to light. So when a woman achieves something, okay, or when a woman juggle between child development and growth and come out successful, we have to doubly congratulate her, because that success is, we have to recognize that success, because we have to recognize her effort. It is a Herculean task for us when we compare it with men, the struggle of men. Okay, next is third suggestion. Third suggestion is written by Chimamanda Ngozi Adichie. Dear Ijivale is a manifesto composed of 15 suggestions. This book functions both as a parenting guide for raising girls to be empowered, independent women, and as a sort of field guide for feminism, so that anyone can use to live a more feminist life. So ఒక feminist life ఎలా లీడ్ చేయాలనేది గురించి ఒక 15 సజెషన్స్ రాశారు. ఎవరు? నైజీరియన్ రైటర్ పేరేంటి? చిమమాందా నగుజీ అడిచి. The work is the product of the correspondence between Adichie and her friend Ijewale. The latter gave birth to a baby girl and asked Adichie for advice on how to raise her to be a feminist. So, my friend gave birth to a baby girl. So she wanted to raise her as a feminist who works for the right of women. Adichie's response forms the basis of this manifesto. The book addresses the dual context of both Adichie and Ijewale's home country of Nigeria and adopted home country of United States. So ఈ రెండు కల్చర్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్తున్నారు. Okay, the purpose of the manifesto is to undo the gender inequality by raising girls to reject traditional gender roles and expectations. So already patriarchal society లో ఉన్నటువంటి gender roles, expectations అన్ని రిజెక్ట్ చేయాలనేది
చెప్తున్నారు. As Adichi characterizes it, gender roles are like a straight jacket designed to restrict women's freedom and limit their potential. సో ఈ జెండర్ రోల్స్ ఒక స్పెసిఫిక్ సర్కిల్ లోపల విమెన్నే పెడుతున్నారు. సో అట్లా ఉండకూడదు, విమెన్కి ఆ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండకూడదు, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ అనేది కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ పొటెన్షియల్ వాళ్ళు ఫుల్గా యూజ్ చేయడానికి అవుతుంది. హర్ హోప్ ఇస్ దాట్ దిస్ వర్క్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు అ మోర్ జెండర్ ఈక్వల్ వరల్డ్. Third suggestion is the most theoretically heavy portion of the book. It introduces the concept of gender roles and discusses to what extent a culture constructs gender by conditioning men and women to behave differently. సో చిన్నప్పటి నుంచి మనం బాయ్స్ని గర్ల్స్ని కండిషన్ చేస్తున్నాము. ఎలా కండిషన్ చేస్తున్నాము? వాళ్ళకి చెప్తున్నారు గర్ల్స్ ఇలా యాక్ట్ చేయాలా, బాయ్స్ అలా యాక్ట్ చేయాలా, బాయ్స్ ఏడవకూడదు, గర్ల్స్ అయితే ఏడుస్తే పర్వాలేదు. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న థింగ్స్ కూడా ఏంటి వాళ్ళ మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతుంది కదా. సో పీపుల్ వేర్ ఆఫన్ టోల్డ్ దట్ ద రీజన్ మెన్ అండ్ విమెన్ బిహేవ్ యాజ్ దే డూ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ their జెండర్. సో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలా బాయ్స్ అయితే, యాక్టివ్గా ఉండాలా బికాస్ దే ఆర్ మెన్. విమెన్ ఎలా ఉండాలా, ఇమోషనల్ బీయింగ్స్ అనేది చెప్తారు. వాళ్ళు చాలా కేరింగ్గా మదర్లీ ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలా, ఇదంతా చెప్పి నేర్పిస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ద మొమెంట్ బేబీస్ ఆర్ బోర్న్, society begins to condition boys and girls differently. We dress them differently, we ask them to talk to people differently, we handle them differently. Even toys that we give to play are of different kinds. Boys ki vehicles istaru, girls ki ఏంటి కిచెన్ టాయ్స్ లేదంటే డాల్స్ అలాంటిది ఇస్తారు. ద ఆథర్ రిలేట్స్ హౌ షీ వన్ సా అ మదర్ రిఫ్యూజ్ టు బై హర్ డాటర్ అ టాయ్ హెలికాప్టర్. సో ఆ మదర్ ది డాటర్ ఒక హెలికాప్టర్కి అడిగితే ఆమె అసలే ఇయ్యరు, ఎందుకంటే గర్ల్స్ దేంతో ఆడుకోవాలని, డాల్స్తో ఆడుకోవాలి. Children's clothes and toys do not need to be categorized by gender. They could be categorized by size, age, or type. That is the opinion of the writer. The fact that society characterizes products by gender is a choice, and this has harmful outcomes, especially for girls. So, a pink, blue డిఫరెన్సియేషనే ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ కదా. పింక్ ఫర్ గర్ల్స్, బ్లూ ఫర్ బాయ్స్, కార్స్ ఫర్ బాయ్స్, డాల్స్ ఫర్ గర్ల్స్. సో ఇలాంటి డిఫరెన్సియేషన్ అసలే ఉండకూడదు. దే షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ టు ప్లే విత్ ఆల్ ద టాయ్స్, యూజ్ ఆల్ కలర్స్ ఆఫ్ క్లోదింగ్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ allowed to discover themselves what they like and find interesting, children are told what they ought to find interesting. This limits their curiosity. So instead, Adichie implores parents to treat their daughters as individuals. So ఇద్దరిని ఇండివిజువల్ అలా ఒకేలాగా కన్సిడర్ చేయాలి. దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్. గర్ల్ అయినందుకు నువ్వు ఇది చేయకూడదు, బాయ్ అయినందుకు నువ్వు ఇలా చేయాలి, బాయ్ అయినందుకు రాత్రి ఏ టైం వరకైనా బయట తిరగవచ్చు, కానీ గర్ల్ అయితే 5 వరకు ఇంట్లో ఉండాలి, ఇలాంటిది అసలే ఉండకూడదు. అందుకే ఈ క్రైమ్స్ అంతా జరుగుతుంది. సో లెట్ హర్ ప్లే with whatever toy she wants to play with, achieve whatever she wants to achieve in life. Let the society not put restrictions on her. Then she will definitely be self-reliant. సో ఇదంతా చెప్పి నేర్పించిన తర్వాత, ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంతా పెట్టిన తర్వాత తర్వాత సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోర్సెస్, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ టాక్స్ ఇలాంటిది పెట్టి దెర్ ఇస్ నో యూజ్ అట్ ఆల్. సో వీ హ్యావ్ టు రేజ్ దెమ్ to become strong from the initial stage itself. So that is all from the 4 lessons. All the best students for your exams. Thanks for listening.